Start recording. I have the length of the card. I have the time for the card to pass through the light gate. The length or time there. What can I do? I can calculate the velocity. I can calculate the velocity. And 5 number point. Guys, look at this very carefully. এই যে আমি velocity বের করলাম, what do I do with this velocity now? এই velocity দিয়ে এখন আমি কি করব? mass বের করছো, velocity বের করছো, লিঙ্ক গুলা দেখো প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা পয়েন্টের। if calculate the momentum before and after the collision, কিন্তু এটারই একটা কনক্লুসিভ স্টেটমেন্ট লাগবে পয়েন্ট নাম্বার 5 এরই। if momentum is conserved, total momentum before collision would be equal to the total momentum after collision. Guys, these are the 5 points. খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো, দেখে আমাকে বলো কোন জায়গায় রিলেট করতে বা লিংক করতে তোমার প্রবলেম মনে হচ্ছে নাকি। Guys, take your time. যদি কারো কোনো পয়েন্টে প্রবলেম থাকে, নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। আমি লাস্ট দিন অনেক ডিটেইলসে বুঝাই দিয়েছিলাম, আজকে জাস্ট আমি পয়েন্টস গুলো দেখাই দিলাম যে দিস আর দ্য পয়েন্টস। স্যার, দুইটা গ্লাইডার কি ম্যাচ সেম? এটা বলা নাই কিন্তু কোথাও। আমার ম্যাথ সেমও লাগবে না কিন্তু। আই ডোন্ট ইভেন নিড দ্য ম্যাসেজ টু বি দ্য সেম, বিকজ আমার যদি ইকুয়েশনে যাই, ক্যালকুলেশনের ইকুয়েশনটা যদি দেখি, ইকুয়েশনটা হবে দেখো টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন আর টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। আমি যদি এখন ভ্যালুজ বসানো স্টার্ট করি, m1 u, বিকজ কলিশনের আগে শুধুমাত্র একটা গ্লাইডারে কিন্তু মুভ করতেছিল, দ্যাট ইজ m1 u, and this would be equal to m1 u আর total momentum after collision কি হবে? কোশ্চেনে বলা ছিল they stick together after the collision. Look at the question guys carefully. Question clearly says stick together. যেহেতু stick together তাহলে m1 plus m2 into দুজনের এই কমন ভেলোসিটিটা v, যদি এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুর সাথে ইকুয়াল হয়, then and only then I can say that momentum is conserved. Guys, সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? Anyone here যারা এই পার্টটাতে প্রবলেম, প্লিজ ask me right away. স্যার, একটা কনফিউশন ছিল। বলো না প্লিজ। স্যার, যদি দুইটা গ্লাইডার ম্যাচ সেম থাকতো, হ্যাঁ, তারপর কলিশনের পর ভেলোসিটি সেম, এর মানে কি মোমেন্টাম কনজার্ভ হতো? মোমেন্টাম তো সবসময় কনজার্ভড, যদি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর সেট না করে, ম্যাচ সেম হোক ম্যাচ সেম না হোক কিছু যায় আসে না তো। কি বলছি বুঝছো? ইয়েস স্যার। Any other confusion guys? Guys, এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? হ্যাঁ সার্জিল বলো কি কোশ্চেন, মাইক্রোফোন অন করে বলো। তো স্যার কলিশনের পর কি আমরা ডিস্টেন্সটা মানে কার্ডের মানে গ্লাইডারের মধ্যে কি কার্ডটা রেখে মেজার করব ডিসটেন্সটা? না, বুঝতেছই না, আমি লাস্ট দিন অলরেডি বলছি, তুমি একটু খেয়াল করে দেখো হাউ মেনি লাইট গেটস আর দেয়ার। খুব কেয়ারফুলি ডায়াগ্রামের দিকে চোখ রাখো, চোখ রেখে আমাকে বলো হাউ মেনি লাইট গেটস ডু ইউ সি? কয়টা লাইট গেট দেখতেছো গাইস? দুইটা লাইট গেট, দেয়ার আর 2 লাইট গেটস হিয়ার, লাইট গেট 1, লাইট গেট 2। এখন দেখো যেহেতু দুইটা লাইট গেট, আমার প্রথম কার্ড মানে প্রথম গ্লাইডারটা যখন লাইট গেট 1 কে ক্রস করলো, আমি এই কার্ডের লেন্থ আর এই টাইম ইউজ করে আই ফাইন্ড আউট এই কার্ডের লেন্থ আর এই লাইট গেট থেকে টাইম বের করে আই ফাইন্ড আউট দিস ইউ। আর তারপরে এই সেম গ্লাইডারটা যখন এই গ্লাইডারের সাথে স্টিক করে বের হবে,
তখন দুইজন একসাথে একটা ভেলোসিটি দিয়ে যাবে, সেই ভেলোসিটি আমি কিভাবে বের করব? আবার লেন্থ অফ দ্য গ্লাইডার ডিভাইডেড বাই এই লাইট গেটের টাইম। আমার কি আরেকটা কার্ড লাগবে? অফকোর্স নট। সার্জিল, এবার বুঝতে পারছো? স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, গ্রেট। স্যার হ্যাঁ স্যার ওই যে আবার ওইটা স্যার ম্যাস সেম বাট ভেলোসিটি হচ্ছে কি সেম আফটার দ্য কলিশন, তাহলে কি কাইনেটিক এনার্জিটা কনজার্ভ হবে? আচ্ছা, কাইনেটিক এনার্জি আমি একটু তোমাকে হেল্প করি এই জায়গাটাতে। দ্যাট ইজ মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন। একটু ওয়েট করো, তাহলে তুমি অ্যান্সার পাবা। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন, মানে পার্ট বিতেই এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করবে। একটু ওয়েট করো। mass same, kinetic energy same. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, ইফ টু বডি স্টিক টুগেদার আফটার আ কোলিশন, কাইনেটিক এনার্জি জীবনও সেম হতে পারে না। ইফ টু বডিজ কোলেস, ওয়ার্ডটা জেনে রাখো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড। কোলিশনের পরে ইফ টু বডি স্টিক টুগেদার, এভাবে এই কোলিশন গুলাকে বলা হয় হলো দ্য টু বডিজ আর কোলেসড, COALESCED। এই টাইপের কোলিশন গুলা জীবনেও কখনো ইলাস্টিক কোলিশন হতে পারে না, মিনিং এই জায়গায় আমার কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হতে পারে না। আনসার পাইছো? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট যাই। Explain why it is necessary to use a low friction track to verify law of conservation of momentum. এটা কেন নেসেসারি একটা লো ফ্রিকশন ট্র্যাক ইউজ করা ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম আইডেন্টিফাই করার জন্য? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইস? লো ফ্রিকশন ট্র্যাক কেন দরকার? ইউ হিয়ার মি আউট এভরিওয়ান। ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম শুধুমাত্র তখনই অ্যাপ্লিকেবল হয় যদি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্ট না করে। এক্সটার্নাল মানে কি আমি লাস্ট দিন অলরেডি বলছি তোমাদেরকে, only and only it works when there are no external forces. Agreed? Now, friction যদি থাকে, friction would be an external force. You have to address questions according to the mark. 3 মার্কের কোয়েশ্চেন, দুইটা পয়েন্ট, তাহলে কি হবে? একটু শর্ট হ্যান্ডে লিখি, ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম only applies when there are no external forces. এটা লিখলে you get 1 mark, 2 মার্কের ভিতরে একটা পয়েন্ট পেলা। সেকেন্ড পয়েন্টটা কি? ফ্রিকশন লো করার মেইন রিজন কি? বিকজ ফ্রিকশন is an external force. Guys, ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে নাকি? এভরিওয়ান প্লিজ একটু চিন্তা করে বলো, এতটুকু ফিগার আউট করতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? এভরিওয়ান? গাইজ, এই দুটো পয়েন্ট কি সবাই বুঝতে পারছো? ওকে, বিতে আসো। In a different investigation, a glider of mass 0.5 kg traveling at 9 different investigation বলছে কিন্তু আরেকটা glider of mass 0.5 kg traveling at 0.9 meter per second collides head on. Yes sir. স্যার তার মানে তো রিয়েল লাইফে কোনো কিছুতেই মোমেন্টাম অ্যাপ্লাইড হয় না, সব জায়গায় তো এক্সটার্নাল ফোর্স থাকবে। এক্সটার্নাল ফোর্স আমি কেন করতে পারবো না, মিনিমাইজ করতে পারবো না? অবশ্যই মিনিমাইজ করতে পারবো স্যার না, মানে এক্সপেরিমেন্টে না, রিয়েল তাহলে লাইফ সিচুয়েশনে তো মোমেন্টাম এক্সপেরিমেন্ট তো রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনই করা যায়। আমি কি রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি না? অবশ্যই পারি। এখন তুমি যে কথাটা বলতেছো, আমি তোমাকে তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার দিচ্ছি, খুব কেয়ারফুলি দেখো। লেটস সে, খুব কেয়ারফুলি দেখবা, ওয়াফিক জিজ্ঞেস করছে রাইট? আমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, দেখো দেখো দেখো, লেটস সে বিফোর কলিশন আমার মোমেন্টাম আসছে, বিফোর কলিশন মোমেন্টাম, অ্যাকচুয়ালি এভাবে লিখি, মোমেন্টাম বিফোর কলিশন আমার আসছে 43.648. দেখো, momentum after collision, of course I took all the measures. I tried to keep the friction as low as possible. I tried to switch off the fans during the experiment so that air resistance can also be neglected or also becomes negligible. After collision আমি ভ্যালু পেলাম 43.621. of course exactly equal হবে না জীবনেও, কিন্তু আমি যদি আমার সিলেবাসের সাথে কনসিস্টেন্ট রেখে এই পুরো জিনিসটাকে লেটস সে 2SF or 3SF পর্যন্ত দেখি,
2SF or 3SF পর্যন্ত দেখি আমার ভ্যালুস গুলা কি আইডেন্টিক্যাল না, তখন আমি কি বলতে পারি yes momentum is conserved. অ্যানসার পাইছো? Yes, sir. Thank you, sir. নেক্সট যাই। Head-on collision with a stationary glider of mass 0.7 kg. The 0.5 glider continues moving in the same direction at a velocity of 0.2. The gliders do not, এবার ইন্টারেস্টিং দেখো আবার, এবার বলছে the gliders do not stick together. Do not stick together. তার মানে ইকুয়েশনটা কি হবে? একদম 100% ও লেভেল স্টাফ গাইজ। ইকুয়েশনটা হলো m1 u equals to m1 v1 plus m2 v2। এটার ভিতরে বসায় আমাকে কোনটা বের করতে বলছে? ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য 0.7 kg গ্লাইডার, মেবি এই v2 বের করতে বলছে। দ্যাটস ইট। আমাকে v2 এর ভ্যালু বলো তো কত আসে গাইজ? জাস্ট এখানে ভ্যালুজ বসাবা। 0.5 কত আসে? 0.5 বাকিদের কত আসে? 0.5 আসে? Yes, sir. ওকে, তাহলে v2 এর ভ্যালু আসলো আমার 0.5। এনিওয়ান হিয়ার যার এই ইকুয়েশনটার ভিতরে কনফিউশন? গাইজ নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। কেউ কি আছো যে এই ইকুয়েশনটা ফিগার আউট করতে পারছো না? এনিওয়ান? প্রীতিকা বলো কোশ্চেন কি? স্যার আমি ফিগার আউট করতে পারছি তোমার কোন জায়গায় কনফিউশন? না, মানে স্যার ইকুয়েশনটা একটু মানে খুলে বললে, ভেঙে বললে বুঝতে পারতাম। আচ্ছা, আমি যদি যখনই এই ইকুয়েশন গুলা বুঝতে প্রবলেম, সবসময় ডায়াগ্রাম এঁকে নিবা। দ্যাটস এ বিফোর কলিশন এন্ড দেন আফটার কলিশন, মাঝখানে আমি একটা লাইন ওঠে নিলাম। হোয়াট গোজ অন বিফোর কলিশন ইজ, এটা আমার এয়ার ট্র্যাক, এটা একটা স্টেশনারি গ্লাইডার। লেটস সে এটা একটা স্টেশনারি গ্লাইডার, আর এই গ্লাইডারটা মুভ করে সামনে যাচ্ছে। দিস ইজ বিফোর কলিশন, শুধুমাত্র একজনই কিন্তু মুভ করতেছে। বাট আফটার কলিশন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, কোলাইড করার পরে ও ওকে কিছুটা মোমেন্টাম দিয়ে দিল, মিনিং এখন কিন্তু দুইজনই মুভ করবে। ওকে, এবার দেখি ওরটা যদি আসি, ভ্যালুস গুলো বসাই। ইন আ ডিফারেন্ট ইনভেস্টিগেশন আ গ্লাইডার অফ 0.5 kg, ওর ম্যাস হলো 0.5, ট্রাভেলিং এট 0.9, 0.9 collides head on. You know what, আমি ভ্যালুস গুলো এভাবে না দিয়ে m1 দিয়ে দেই। m1 যেহেতু বিফোর কলিশন শুধুমাত্র একজনেরই আছে, u1 টু দেওয়ার দরকার নাই, জাস্ট u মানে হলো ইনিশিয়াল বিফোর। বাট আফটার কলিশন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, m1 ও মুভ করে, m2 ও মুভ করে। এখন অ্যাপ্লাই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম কি বলে? টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। বিফোর কলিশন তুমি আমাকে বলো একজনের মোমেন্টাম আছে, সেটা কার? m1 এর মোমেন্টাম কি হবে? m1 u। এতটুকু বুঝছো নাকি আগে আমাকে বলো? যে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলা? ইয়েস স্যার, বুঝেছি। প্রীতিকা, রাইট? ইয়েস। ওকে, m1 u is equal to total momentum after collision. After collision কিন্তু ওদের দুইজনেরই মোমেন্টাম আছে, তাহলে m1 v1 প্লাস ওর মোমেন্টাম আছে as in m2 v2. This is the equation. এখন m1 এর ভ্যালু দেওয়া, u এর ভ্যালু দেওয়া, m1 এর ভ্যালু এইটাই, v এর ভ্যালু, v1 এর ভ্যালু দেওয়া, m2 এর ভ্যালু 0.7, but এই v2 এর ভ্যালুটা নাই। all you have to do is just make v2 the subject of the equation, বসাই দিলে অ্যান্সার চলে আসবে। guys সবার কি absolutely clear? everyone?
guys let me know when you're done. এটা কি কপি করে রাখতে চাও, লাগবে ডায়াগ্রামটা? গাইজ না লাগলে বলো, তাহলে লেট মি মুভ অন, নেক্সটে চলে যাবো আমি। ওকে, তারপর যাই। ওকে, by doing further calculations determine whether the collision is elastic. ওকে, ইন্টারেস্টিং। ইলাস্টিক নাকি ইলাস্টিক না সেটা দেখার জন্য I just need to consider kinetic energy before collision and after collision. Kinetic energy তে আসি। We all know kinetic energy equation কি? Kinetic energy equals half m v square. So before collision শুধুমাত্র কিন্তু ওই kinetic energy ছিল, তাহলে kinetic energy before collision কি হবে? half, ওর mass কত? 0.5, half ওর mass হলো 0.5 m, v কত? 0.9, পুরোটা স্কোয়ার। গাইজ একটু বলো তো, এটা করলে কাইনেটিক এনার্জি বিফোর কলিশনের ভ্যালু কত আসে? এই জিনিসটা করলে হাফ ইন্টু 0.5 ইন্টু 0.9 স্কোয়ার। একটু তাড়াতাড়ি বলবো প্লিজ। 0.2025 0.2025 জুল। নাও লেটস মুভ অন টু আফটার কলিশন। বিফোর কলিশন তো দেখলাম, এবার আফটার কলিশনে আসি। আফটার কলিশনে কাইনেটিক এনার্জি দেখি, হাফ m v1 square plus total kinetic energy কথা বলছি after collision plus half m v2 square, and guess what, v2 ঠিক তার আগের পার্টি বের করলাম। যেহেতু তুমি পার্ট 2 দেখছো, অলওয়েজ রিমেম্বার পার্ট 2 যেই কোনো কোয়েশ্চেনে আসার মানে হলো পার্ট 1 এর সাথে কোনো না কোনো কানেকশন আছে। এই ছোট জিনিসটা মাথায় ঢুকে রাখো, এক্সামের জন্য অনেক হেল্প করবে এই ছোট ছোট আইডিয়াস গুলা। নাও 2 তে আমার v2 এর ভ্যালু কত আসছিল? সার্জিল কত আসছিল? 0.5 0.5 মিটার পার সেকেন্ড। গাইস বাকিদেরও কি এই ভ্যালু আসছে? 0.5 আসছে? Yes sir, 0.5. ওকে ওকে, এক্সিলেন্ট। নেক্সটে চলে যাই। ওকে, তবে দেখি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালুস বসানো স্টার্ট করি। হাফ ম্যাস কত? 0.5 ইন্টু ভি এর ভ্যালু কত? 0.9 স্কোয়ার প্লাস হাফ। 0.2 হবে কেন স্যার? after collision. ও সরি সরি সরি, মাই ব্যাড। আফটার কলিশন ওর ভ্যালু দেওয়া। v1 এর ভ্যালু কত? 0.2 স্কোয়ার প্লাস হাফ, পরেরটার ম্যাস কত? 0.7 টাইমস পরেরটার v এই যে আমি বের করলাম 0.5 পুরোটা স্কোয়ার। এটা করলে গাইজ ভ্যালুস কত আসে একটু বলবো প্লিজ? গাইজ এটা করলে ভ্যালু কত আসে? 0.0975 0.5 into 0.5 into 0.2 square plus 0.5 times 0.7 times 0.5 squared. 0.0975 0.0975 জুল। প্লিজ দেখো একটু, বিফোর কলিশনের ভ্যালু দেখো, আফটার কলিশনের ভ্যালু দেখো। ডু দ্য টু ভ্যালুজ লুক ইকুয়াল টু ইউ গাইজ? দুটো ভ্যালু কি তোমার কাছে ইকুয়াল মনে হচ্ছে কারো কাছে? No sir. Of course not. What does that mean? যে kinetic energy is not conserved. Kinetic energy conserved না মানে হলো this is an inelastic collision. কিন্তু একটা জিনিস তো বুঝলাম না, এত কিছুর জন্য মাত্র 2 মার্ক।
3 মার্ক হওয়া উচিত ছিল না এটাতে? Multiple calculation should have been 3 marks. Anyway guys, are we done? এবারটা সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Next question এ চলে যাই। Next দুইটা question একদম আইডেন্টিক্যাল, একদম 100% আইডেন্টিক্যাল। আমি লাস্ট দিনই তোমাদেরকে দেখাইছিলাম in terms of momentum, in terms of third law. Guys, did we not discuss this last ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে? এই কোয়েশ্চেন গুলা মোমেন্টাম দিয়েও অ্যান্সার করা যায়, থার্ড ল দিয়েও অ্যান্সার করা যায়। and I did ask you all to copy this in terms of momentum। আর যদি এই সাইডে দেখি, এখানে দেখলে in terms of momentum, আর এদিকে যদি দেখি we would see in terms of third law। ওকে, একটা একটা করে কোয়েশ্চেনটাকে দেখি। A stationary radium nucleus decays by emitting an alpha particle. তুমি বলবে আরে এটা তো আমার radioactivity. Of course this is radioactivity, but you don't need to concern yourself with the radioactivity aspect of it. You have to concern yourself with the momentum aspect or third law aspect of it. The speed of the recoiling nucleus is small compared to the speed of the alpha particle. Explain why the nucleus recoils and why its speed is small compared to that of the alpha particle. দুইটা পয়েন্ট। I think এখানে থার্ড ল দিয়ে করলে কোশ্চেনটা ভালো হবে না। এখানে থার্ড ল দিয়ে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। জাস্ট যদি বলতো কেন রিকয়েল করে তখন তুমি বলতে পারতা, আর মুভ অফ কেন করে তখন বলতে পারতা, থার্ড ল নিয়ে আসতে পারতা। বাট আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলছে যে আমার রিকয়েল ভেলোসিটি কম কেন, সো এইটার জন্য থার্ড ল won't be a very good option. We have to stick to momentum দিয়ে কোশ্চেন আনসার করবো, যেহেতু আমাদের টপিক মোমেন্টাম। পয়েন্ট নাম্বার 1, total momentum before decay, decay মানে হলো breakdown, is 0. একটা নিউক্লিয়াস এখনো ডিকে করে নাই, তাহলে টোটাল মোমেন্টাম তো ডেফিনেটলি 0। যারা একদম পুরোপুরি ভুলে গেছো, if you want I can show you guys একটা রিয়েল কুইক। একটু এর দিকে তাকাও, দেখো মনে পড়ে নাকি। This is fine। 3D থেকে যদি দেখি, এই তো this is what happens। এই যে একটা আলফা পার্টিকেল শুট অফ করলো। গাইস দেখতেছো, নিউক্লিয়াস ভেঙে বের যখন হয়ে গেল তখন নিউক্লিয়াসটা ইট লুকস অ্যাজ দো স্টেশনারি, বাট নিউক্লিয়াসটা কিন্তু স্টেশনারি থাকে না। দ্য নিউক্লিয়াস অলসো মুভস ব্যাকওয়ার্ড। এখনো ডিকে করে নাই। সবাই স্ক্রিন দেখতেছো এভরিওয়ান? গাইস ক্যান ইউ অল সি দ্য স্ক্রিন? Yes, sir. ওকে। এই যে এটাই যেটা দেখলাম, এখনো ডিকে করে নাই। যখন ইউরেনিয়াম হয়ে আছে তখন টোটাল মোমেন্টাম কি দেখো তো 0, কিন্তু ডিকে করার পরেও আমার টোটাল মোমেন্টাম 0 হতে হবে। এখন ওর তো একটা মোমেন্টাম আছে, ওর মোমেন্টামটাকে ক্যান্সেল করার জন্য, এজ ইন টোটাল মোমেন্টাম 0 রাখার জন্য, হাউ শুড দ্য নিউক্লিয়াস বিহেভ? নিউক্লিয়াস একটু হইলো পিছনে রিকয়েল করবে। দেখি না, এগুলো সব স্ট্যাটিক ডায়াগ্রাম। টেক আ লুক এট দিস। তুমি বলবা আগের গুলাতে কেন ইয়ে করলো না, রিকোয়েল কেন করলো না? রিকোয়েল অবশ্যই করছে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড রিকোয়েলটা এতই কম যেটা ক্লিয়ারলি দেখাই যায় না। and that was the question. হ্যাঁ, you can switch off your cameras, attendance now হয়ে গেছে। guys, you can switch off your cameras, attendance is done.
give me 1 second, এটাতে ছিলাম যদিও এটা স্ট্যাটিক ডায়াগ্রাম, বাট ইউ ডু সি যে নিউক্লিয়াসটা থেকে যখন আলফা পার্টিকেল বের হয়ে গেল, নিউক্লিয়াসটা কিন্তু বসে নাই, নিউক্লিয়াস রিকয়েলস ইন দা অপোজিট ডাইরেকশন, এটাই বলতেছি। নাও লেটস কাম ব্যাক। ডিকে এখনো করে নাই, তাহলে টোটাল মোমেন্টাম কি আমার 0। তাহলে ডিকে করার পরেও অফকোর্স আমি জিজ্ঞেস করলাম রিকয়েল ভেলোসিটি তখন নেগেটিভ না? ডেফিনেটলি। তুমি যদি আলফার ভেলোসিটিকে পজিটিভ ধরো তাহলে রিকয়েল ভেলোসিটি ডেফিনেটলি তোমার নেগেটিভ ধরতে হবে, কোনো অপশন নাই। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ডিকে ইজ 0 অ্যাকর্ডিং, টার্মস গুলো খেয়াল রাখো গাইস। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর দ্য ডিকে যদি 0 হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, total momentum after decay must also be 0. Number 3, টোটাল মোমেন্টামকে 0 করবে কিভাবে? আলফা পার্টিকেল সামনে চলে গেল, এখন তো মোমেন্টাম চলে আসলো একটা, তাহলে টোটাল মোমেন্টামকে 0 করার জন্য নিউক্লিয়াস মাস্ট রিকয়েল ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন। কি করার জন্য? টু কনজার্ভ মোমেন্টাম। আর কোন ভ্যালু দিয়ে রিকয়েল করবে? সেম ভ্যালু অফ মোমেন্টাম, খেয়াল রেখো, নট ভেলোসিটি, মোমেন্টাম। নাও নাম্বার 4, এটা কিন্তু ও লেভেল স্টাফ। অ্যাকর্ডিং টু P equals mv, মোমেন্টাম আলফারও যা তোমার নিউক্লিয়াসেরও তাই, কিন্তু নিউক্লিয়াসের ম্যাস তো অনেক বেশি। অ্যাকর্ডিং টু P equals to mv, since the mass of the nucleus is greater, mass greater হওয়ার কারণে ওর velocity will be smaller. একটু খেয়াল করে দেখো, আমি যদি ইকুয়েশন লিখি P equals mv, আমি ডায়াগ্রামটা একবার এঁকে দেখাই আফটার কোলিশনের জন্য। দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস এন্ড দিস ইজ দ্য আলফা পার্টিকেল। আলফা পার্টিকেল চলে যায় অনেক লার্জ ভেলোসিটি দিয়ে, নিউক্লিয়াসটা সামান্য একটু রিকল করে। দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস, দিস ইজ দ্য আলফা পার্টিকেল। প্লিজ খেয়াল করো, মোমেন্টাম সেম, ক্যান্সেল আউট, ভেলোসিটি, ভেলোসিটি না কিন্তু গাইস, এই অ্যারোস গুলা কিন্তু ভেলোসিটি দেখাচ্ছে না, এই সরি মোমেন্টাম দেখাচ্ছে না, অ্যারোস গুলা দেখাচ্ছে ভেলোসিটি। নাও মোমেন্টাম ক্যান্সেল আউট করার জন্য আলফা পার্টিকেল যে মোমেন্টাম দিয়ে সামনে যাবে, নিউক্লিয়াসও এক্স্যাক্টলি সেই মোমেন্টাম দিয়ে রিকয়েল করবে। দুজনের মোমেন্টাম সেম, বাট নিউক্লিয়াসের ম্যাস দেখো অনেক বেশি, এই জন্য ওর ভেলোসিটি কি হবে? কম। গাইজ এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু পুরাই আমার ও লেভেলের কনসেপ্ট ছিল। আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, একটা পয়েন্ট ফিগার আউট করতেও কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? এভরিওয়ান, নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। গাইজ এটা নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? একটু বলো প্লিজ। সবাই কথা শুনতেছো নাকি কথা শুনতেছো না? স্যার কোনো কনফিউশন নাই স্যার, কিন্তু নাই, একটু রাখেন স্যার, একটু কপি করতেছে। আচ্ছা, কপি করো। লেট মি নো when you're done গাইজ, শেষ হলে বলো। স্যার ডান স্যার। সবার শেষ? Yes, sir.
Last question. I would say এই কোয়েশ্চেনটা আর এই কোয়েশ্চেনটা মিরর রিফ্লেকশন লিটারালি, মানে I would say কোনো ডিফারেন্সই নাই। দেখি, how tiny bacteria move is of interest in nanotechnology. Mycobacteria move by ejecting slime from nozzles in their bodies. আচ্ছা গাইজ, অ্যানালজিটা একটু দেখো তো। আমি যদি এইটা আমার নিউক্লিয়াস and this is the alpha particle, আর আমি যদি এটা ব্যাকটেরিয়া আঁকি আর this is the slime. তুমি এটা নিউক্লিয়াস, এটা আমার আলফা পার্টিকেল, এটা আমার ব্যাকটেরিয়া and this is slime. Guys, do you realize যে এই চারটা পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি আগের চারটা পয়েন্ট দিয়ে অ্যান্সার করা যায়? গাইস, সবাইকে বুঝতেছো? কিন্তু এই জায়গায় আমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নাই, আবারও বলতেছি, এই জায়গায় আমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নাই যে ব্যাকটেরিয়া যে এদিকে যাবে ওর ভেলোসিটি কম কেন হবে। The question did not ask me for once যে ওর ভেলোসিটি কম কেন হবে। খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো। তাহলে শুধুমাত্র আমার এতটুকু পার্টি অ্যান্সার করতে হবে যে ও ব্যাকটেরিয়াটা মুভ কিভাবে করে। Can you please write down the 4 points in the chat box? I'm waiting, guys. Please write down the 4 points in the chat box. আমি বললাম আগেরটার সাথে একটু ডিফারেন্ট, বিকজ আগের কোয়েশ্চেনে আমাকে স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেসই করছিল যে ওর ইয়ে কেন কম, ভেলোসিটি কেন কম, কিন্তু এই কোয়েশ্চেনে আমাকে জাস্ট বলছে ব্যাকটেরিয়া মুভ করে, ওর ভেলোসিটি কেন কম সেটা জিজ্ঞেসও করে নাই। So I don't even have to touch that. Can you please write down the answer, everyone? I'm waiting. বসে দেখো না, সবাই একটু চ্যাট বক্স অ্যান্সারটা লিখো প্লিজ। মাহিরুদ্দিন, তুমি কিন্তু থার্ড ল দিয়ে চলে যাচ্ছ। বাকিদেরটা দেখতেছি না কেন গাইস? বাকিদের অ্যান্সার কোথায়? এন্ড ইয়েস, তুমি এই কোয়েশ্চেনটা থার্ড ল দিয়ে অ্যান্সার করতে পারো। ওকে, তোমরা অনেকেই রেসপন্ড করলা। এই কোয়েশ্চেনটা at least you can construct either using Newton's third law or law of conservation of momentum. যেহেতু মোমেন্টাম টপিকে আছি, থার্ড ল তো আমরা দেখছি, থার্ড ল আমরা জানি, ওই যে বেলুন ছেড়ে দিলে যা হয় একই জিনিস, কিন্তু থার্ড ল দিয়ে এটা আমার ইনফ্যাক্ট থার্ড ল দিয়ে বলা কিন্তু ইজিয়ার। থার্ড ল দিয়ে বলাটা এই জায়গায় at least ইজিয়ার। কিভাবে? ফার্স্ট পয়েন্ট কি হবে? ব্যাকটেরিয়া exerts a force on slime forward. According to Newton's third law, the slime exerts an equal and opposite force on the bacteria backward. There is a resultant force on the bacteria backward, causing it to accelerate backward.
এই চারটা পয়েন্ট কিন্তু তুমি খুব ইজিলি স্ট্রাকচার করতে পারো। হোয়াট ডু ইউ সে গাইজ? কোনটা দিয়ে তোমার কাছে খুব রেলেভেন্ট মনে হচ্ছে, থার্ড ল দিয়ে নাকি মোমেন্টাম দিয়ে? হোয়াট ডু ইউ সে এভরিওয়ান? থার্ড ল। আমার কাছে কেন জানি এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাটলিস্ট থার্ড লর সাথে বেশি রেলেভেন্ট মনে হচ্ছে। বাট স্টিল যেহেতু আমরা মোমেন্টাম টপিকে আছি, মোমেন্টাম দিয়েও দেখা দরকার। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ইজেক্টিং দ্য স্লাইম ভ্যালু কত? 0. According to law of conservation of momentum, total momentum after ejecting the slime must also be 0. এখন ফোর্থ পয়েন্টের জন্য গাইজ ইউ ক্যানট রাইট, আমাকে কিন্তু বলে নাই ওর ভেলোসিটি বেশি হবে নাকি কম, নো। এখানে তোমার বলতে হবে একটু মোমেন্টামের ভ্যালু নিয়ে। মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য ব্যাকটেরিয়া and slime must move off in opposite directions with the same magnitude of momentum. এই লাইনটা কি বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? উইথ দ্য সেম ম্যাগনিটিউড অফ মোমেন্টাম। সেম ম্যাগনিটিউড অফ মোমেন্টামটা আমি তোমাকে গান এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। বিফোর এটা কিন্তু কোলিশন ধরা যায় না। দিস ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ কোলিশন গাইজ, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এক্সপ্লোশন। This is an example of explosion. Please bear this in mind. আচ্ছা, before explosion and this is after explosion. আমি যদি গান আর বুলেটের রিকয়েল নিয়ে বলি, let's say I have a gun here. আচ্ছা, বুলেট ভিতরে, বিফোর এক্সপ্লোশন বা বিফোর দ্য গান ইজ ফায়ার্ড, এক্সপ্লোশন না বলে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড ইউজ করা। চেম্বারে আছে বুলেটটা এখন, বিফোর দ্য গান ইজ ফায়ার্ড টোটাল মোমেন্টাম 0, আফটার দ্য গান ইজ ফায়ার্ড বুলেট তো সামনে চলে যায়, মানে বুলেটের একটা মোমেন্টাম চলে আসছে। এখন এই মোমেন্টামটাকে ক্যান্সেল করার জন্য গানটারও কি করতে হবে? অপোজিট ডাইরেকশনে যেতে হবে উইথ দ্য সেম ম্যাগনিটিউড অফ মোমেন্টাম। লেটস সে ওর যদি হয় 10 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, কেজি মিটার পার সেকেন্ড, ওরও অপোজিট ডাইরেকশনে যাবে উইথ দ্য সেম ম্যাগনিটিউড। কেন ম্যাগনিটিউড ওয়ার্ডটা বলতেছি? বিকজ ওর মোমেন্টামের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত হবে? -10 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। গাইজ দেখো তো সবাই রিলেট করতে পারতেছো নাকি? ওকে, সো এই ওয়ার্ডটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টু মেনশন উইথ দ্য সেম ম্যাগনিটিউড অফ মোমেন্টাম। তুমি যদি বলো গান এন্ড বুলেট মুভ অফ উইথ সেম মোমেন্টাম, ও লেভেলে মার্ক দিত, এ লেভেলে মার্ক দিবে না। সেম মোমেন্টাম বলাই যাবে না। কেন বলা যাবে না? বিকজ মোমেন্টামের ডাইরেকশন গুলা কিন্তু সেম না। তুমি এই জায়গায় দেখো বিফোর এক্সপ্লোশন অর বিফোর দ্য গান ইজ ফায়ার্ড টোটাল মোমেন্টাম কিন্তু 0। এই জায়গায় 0 বানানোর জন্য পি টোটাল কিভাবে বের করতেছো? 10 প্লাস -10, তখন হবে আবার 0। গাইস, কারো যদি 1% কনফিউশন থাকে, নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। আজকে আমাদের মোমেন্টামের লাস্ট ক্লাস। আজকের পরে এক্সামের আগে উই ওয়ন্ট বি ডিসকাসিং অ্যাবাউট মোমেন্টাম। কারো যদি কোনো জায়গায় এখনো কোনো কনফিউশন থেকে যায়, প্লিজ আস্ক মি এন্ড ক্লিয়ার দিস আপ। কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? এনিওয়ান? গাইস, ফাইন। যদি কোনো কনফিউশন না থাকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমাদের নেক্সট ক্লাস স্যাটারডেতে ছুটি আছে, আই নো, বাট যদি ক্লাস ক্যান্সেল করি আই লেট ইউ নো বিফোর হ্যান্ড, বাট আনটিল দেন ক্লাস ইজ অন। ওকে, এটা নিয়ে আর আমাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।